So today, grade 9 English medium science theory class. Today is your third day of the new class. No, today. හරි පේන ඉන්න බලන්න හැමෝම hina වෙලා වීඩියෝ ඔන් කරගෙන නේ hina වෙන්න පේන්න වීඩියෝ ඔන් කරන්න එපා කොබ පේන්න ඉන්න බලන්න everyone. So put your both names and what about that Guru Niwasa registration number පුතේ you had to put that and of your name පුතේ දැන් නාමයේ පිටිපස්සට දාගත්තොත් හොඳයි පුතේ නාමයේ ඉස්සරහට දැම්මොත් එහෙම හොයාගන්න අමාරුයි ඒක හැමෝම දාගන්න එක දැන් මම දවස් දෙකක් කිව්වනේ අද දාගෙන තියෙන්න ඕනේ ඉතින් දැන් බලලා හරි දාගන්න ඉක්මනට right නාමයේ කොටස් දෙකයි ගුරු නිවස LMS එක යටම තියෙනවා GNI කියලා අංක පහක් GNI කියලා ඒ අංක පහයි දාන්න ඉක්මනට right so පුතේ grade 9 English medium science class අදම අලුතෙන් ආපු අයත් ඉන්නවා right ඒගොල්ලෝ you have to leave one what පුතේ 1 2 කීයක් ඇයිද දන්නේ හතරක්ද ගියේ පොඩියට ලියදී ඊට පස්සේ නෝට් එක විතරක් කීයක් ගිහිලා තියෙනවද පිටු ආමුදේ 3යි පැති 3ක් නෝට් එක විතරක් හරි පුතේ හේතුව දාන්න පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නයි ගුරු නිවසේ හැම පන්තියකම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ අනිත් යාළුවෝ වගේ ඔය ඔන් කරන් ඉන්න එහෙනම් කවුරු හරි ඔෆ් කරන් ඉන්නවා නම් type the reason පුතේ හරියට type the reason through Zoom chat right හරි ගන්නද okay කොහමලා ඉන්නව නේද good කො දැම්මද මට හේතු එක්කෙනෙක් නම් දාලා තිබ්බා කවුද ප්‍රොබා camera problem have to fix it soon පුතේ සනුජ right Elisha Amodya Amalja Laksh yes පුතේ Sir, I Lakshit was able to fix it. okay fix it soon පුතේ right Sir, I fixed it. fix it okay then good you fix it soon no පුතේ right okay කොහමලා ඉන්නව නේද කො අංකේ දාගත්තද හැමෝම හරි අංකෙත් දාගන්න අද අලුතෙන් ආපු අය නම් කමක් නැහැ අනිත් අය දාගන්න ඉන්නනේ ඔක්කොමද right okay කොපතේ මම කිව්වා ඔයගලන්ට you have to design the first side and you have to put cover මම බැලුවා ගොඩක් අයගේ කොබානේ ඒ දවස්වල පෙන්වන්න බැරුව මේ සතිය කරපු අය ඔබතේ you join now right මට කියන්න බෑ රේසියන් දාන්න බලන්න පුතේ දැන් මේ සතියේ පෙන්වන්න කට්ටිය show me your first side and the cover දෙකම නැත්නම් එකක් හරි ගිය සතියේ පෙන්නපු අය මට මතකයි පුතේ පෙන්නපු නැති අය කොබන් පුවන්ජි Sir, මට දැන් cover එක පෙන්නන්න බැරි වුණා. කමන්නේ එකක් වෙන්න පෙන්නන්න right කොබන් එකක් එළිය ඉවගේ right කොබන් science ලස්සනට කරලා තියෙනවා note book no right first side එක design කරන ගමන්ද පුතේ ආයෙත් කරලා ඉතින් science ලස්සනේ I am a smart student who does daily works perfect grade 9 EM English medium good right තව දුලංග කොබන් පුතේ දෙන්නන්න බලන්න කවුද පුතේ නළුවෙකුත් ඉන්නේ right nice පුතේ good first side හරි grade 9 2024 right ලස්සන හදලා තියෙනවා පුතේ perfect good හරි right good දේශානි දුලංගද පෙන්නුවේ වැරදි දුලංග කියලා දේශානිව ඕපන් කරේ නේ ඒක වැරදුනානේ මාත් බැලුවා මොකද නම මාරු වුනේ කියලා දේශානි හොඳයි පුතේ දුලංග දැන් පෙන්න science nice පුතේ science diagram එකක් තියෙනවා okay science කියලා දාලා තියෙනවා smart science grade 9 වමට ගන්න පුතේ වම් පැත්තට පුතාගේ පැත්තට ගන්න good perfect science කියන එකෙන් smart කියලා පටන් ගන්න හොඳයි එම පටන් ගන්න පුළුවන් නේ right පංචාලි කොබන් world එකක් තියෙනවා පුතේ කොබන් to inspire the next generation of leadership in Sri Lanka with each student a success story
Okay, science with Abhiman Sir theory. Perfect, good, nice idea. Right, what about the cover? Cover එක දාන ගමන් දාලා තියෙන green color cover science කියලා දාලා තියෙනවා. Perfect no? Right, good. පංචාලි. හරි පුතේ හොඳයි. Right, සනුනි. කොබන්. Science කියලා මෙතන රත්තරන් පාටින් ලියලා තියෙනවා. හොඳයි පුතේ. මුසෙකුත් ඉන්නවා. හොඳයි. First side. Smart science grade 9. I am a smart student who does daily works. Okay, magnet එකක් තියෙනවා, bulb එකක් තියෙනවා. Good. Perfect. ලස්සන. හරි. ඒක අදහස්නේ. Right සනුනි. කොබන්. විමාශා. තාම ඩිසයින් දාන ගමන්නේ. කොබන්. දානවත්. තාම ටික පෙන්නන්න බෑනේ පුතේ. මොකක්ද ලියන්නේ? ලියන් ටක් ගාලා අන්න හරි. කොබන්. ඕපන් වෙන්නෙත් නෑනේ බෑක් කැම් එක. අන්න ඕක. right smart science grade 9 corona virus එකක් තියෙනවා eye එකක් තියෙනවා හොඳයි thermometer එකක් තියෙනවා what about the cover cover එක තාම හදලා ඉවර නෑ සර්. හදන්න පුතේ හරි හදලා පෙන්නන්න good perfect හරි විමාශා හරි ඔබන්න පුතේ සමීරු science diagram nice your name good පුතේ what about the first side I am a smart student who does daily work. Smart science grade 9. Good. Perfect. Right. It was Chamiru. Okay. Sit me. අද මොන සින්දුවද කියන්නේ පුතා? සින්දුව නෙමෙයි පොතනේ. ඔබ බෑක් කැම් එක දාගන්න. කො. Smart science. right? Abhiman Sir කියලා දාලා තියෙනවා. ෆොටෝ එකකුත් අලවලා. Who does daily works theory. That's good. What about the cover? cover එක දාන ගමන්ද පුතේ? එහෙමද? එහෙමනේ? හරි. ලස්සන හදලා තියෙන පුතේ first side එක good. හරි sit me. Shama. කොබන් පුතේ Shama. show me. Right, science, microscope. Good, perfect, nice. What about the cover? Right. Take all the Tagala hinkada. Smart science, grade 9. Ano day bute? Putali ni bute. Bute? Nice. No sir, it's marinate. Okay. All bute tawa superhero ki nende. Okay, good, perfect. ලස්සන ඩිසයින් එකදී රවුමට අම්තු ඩිසයින් එක. හරිනේ. ගානට හදන්න ඕනේ මේක නේද. good perfect. හරි. right shakma perfect පුතේ. right. nice පුතේ ඒක ලස්සන එකට. right. okay තිනාරා අද මොන සින්දුවද කියන්නේ? පුතේ. සින්දු නෙමෙයි පොත. දැන් තිනාරා ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන ගමන් ඉන්නවා. what about the first side පුතේ red color cover. Smart science content right nice perfect good okay then saheli koban saheli pinanban blue color cover science theory nice perfect first side smart science okay good perfect the motto Hiruni. Background blur. අයින් කරන්න. ලස්සනයි පුතේ පොත blur කරලා තියෙනවා හොඳයි. right science theory book. ඉතින් යාති ගොඩක් නේ පුතේ. හැම එකම උඩට උස්සන්න බෑ. පොඩි පොඩියට ඇඳලා. so right. මොලෙත් ඉන්න බල්බයක් උඩ අත තියාගෙන නේ පුතේ. fit කියලා ඉන්නේ නේ. first side එක පෙන්වන්න බෑනේ පුතේ. magnets battery perfect I am a smart student who does daily works right එක එක විදිනේ
Kau ban putih, Kirusha, show your book. First side, smart science grade 9. I am a smart heart take with theater. Cover pen and putih agama. Yellow color cover. Utara ini me. In practical, yes, good, perfect. Right. Okay. Chanuki, kau ban putih. Smart science. Rocket එකක් තියෙනවා. Jupiter දින්නේ. හරි. හොඳයි. My hand lens එකක් good පුතේ perfect. What about the cover? Yellow color cover. Rose cover. Good. හරි. Right. Okay. කෝ බලන්න පුතේ Nomita. Brown book. Good පුතේ. And your name? First side still designing. Yes. ඒ කියන්නේ හිනාවෙන් පෙනී යන්නේ ඩිසයින් කරන බවයි. හරි. Right Nomita good. Right. Adisha. කෝ බලන්න පුතේ. Back cam में कौन क्या करने पुते हो? कौ බලන්න. phone charger එක තියෙනවා. Smart science. I am a smart student who does daily work. Robert යනවා. හොඳයි. Perfect. කවරේ දැම්මද පුතේ දාන ගමන්ද? දාලානේ. Smart science green color. Perfect. Good. හයිනේ. ලස්සනට තියෙනවා. Right Adisha good. Amodhya. කෝ බලන්න. I am a smart student who does daily work. Smart science. Amodhyaගේ මොලේ ඇඳලා තියෙනවා හොඳයි. කෝ බලන්න what about the cover? cover නැද්ද පුතේ? කවරේ දාන්න? තියෙනවා. Smart science nice. Perfect. Good. හරි. Cinderella ඉන්නේ නේ. හරි. Good. Situmini. කෝ බලන්න පුතේ. දිලිසෙනවා හැබැයි සුදු වැඩි. දැන් සුදු උනේ කොහොමද ඔච්චර? අන්ඩියක් අඩු කරන්න අන්න හරි දැන් පේනවා. ඉතින් perfect. What about the cover? This is the cover. No. That's first side though. පුතේ cover. සර් කව එක තාම දාන්න cover එක දාන ගමන් කමක් නැහැ පුතේ. මේක ලස්සනට හැදුවනේ හොඳයි. හරි. Situmini good. Satira. Science book. Okay, good පුතේ. First side. හදන ගමන්. Yes. Okay, good. හරි. Satira good. Anish. කෝ බලන්න පුතේ. Heart book එකක්. නේ? Book with heart. Nice. What about the first side? Still designing. For what? තියෙනවානේ පුතේ. මොකද යට තියෙන පුතේ? Hearing. Good. Nice. Good. Perfect. ලස්සන ලියලා තිබ්බයි. Okay, Kanishka. Ko Yaish පේන්නේ නැහැ පුතේ. Yaish, can you show your book? Smart science. Okay, good පුතේ. What about the first side? Still designing. Okay, that's looking good පුතේ. Nice cover and all. Nice first side. හයිනේ. දැන් ඔක්කොමලා වීඩියෝ ඔන් කරගන්න බෑ. ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. කවුරුත් වීඩියෝ ඔෆ් කරන් හොරේ ඔන්න ඉන සෙට් එක. ඔන් කරන් ඉක්මනට කරන්න. ඔය මොනවද දාලා තියෙන හේතු? My camera is not working. So Tisari have to fix it soon if you are joining online classes. Amalji have to fix it soon. Only today. Problem with my camera. Okay, fix it soon. Watch the. ඔබ ජනිත් අය. මට හේතුව දැම්මද? SMT කියන්නේ කවුද පුතේ? TNT ද? TNT නම් ටැක් වෙලා ගියම් පුපුර නොට ඕන් ගාලා. කාටුන් වලදී හරි. SMT කවුද පුතේ? ගිහන්සා. යයිෂ් turn the cam පුතේ. මොකද cam එක වැඩ කරේ? ඔන් කරගෙන ඉක්මනට. ඔය ලක්ෂිත හරිඳු ඔන් කරගන්න. ඔෆ් කරන්නේ. සැරින් සැරේ ඔෆ් කරන්නත් එපා පුතේ. හරි. Okay.
ටෙක්නිකල් ඉෂුව කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. හරි. පොත් ගන්නකො පුතේ හැමෝම. Every new student you have to leave 5 side in a CR book. පැති 5ක් ඉඳ තියන්න පුතේ. Sorry, 2 for designs and the other for the notes, right? And we are starting the first lesson today, that is all about application of microorganisms, and we discuss the 5 main groups of microorganisms. Can I know the 5 main groups of microorganisms? Virus, Bacteria, fungi, protozoa, algae, and viruses. Right? Okay. Then today, I think we discussed all the 5 main groups, no? Yes. Yeah, in the chart, no, Pute. And environments and substrate of microorganisms, we finished that part 2, right? Okay. And all the new students, you had to watch the recording. Okay, Minelli? Okay, sir. Okay. Right. So you need the textbook, no? I will put that into the group again. Right? No need to take printout, but it's better to take the printout of first 2 lessons පුතේ. Right? පළවෙනි පාඩම් දෙකේ printout එක ගන්න පුතේ. සර් තාම workbook print කරේ නැද්ද? කරන එක මම පුතේ අර ඒකේ සයන්ස් නම් ඕකේ අර තව අනිත් සබ්ජෙක්ට් උත් එකපාර දෙනවනේ. එතකොට තව පොඩ්ඩක් ඒක හදන ගමන් ඉන්නේ. පුළුවන් දෙන්න. ඉෂුව එකක් නෑ පුතේ. දැනට අපි මෙහෙම කරගෙන යමු. ඉක්මනටම දෙන්නම්. හරි සතිය දෙකක් විතර තව පොඩ්ඩක් යයි වගේ. ඊට කලින් දෙන්න පුළුවන් වුණ ගමන් ක්ලාස් එකේ කියනවා. Then you can buy the books. Right? අලුතෙන් ආපුවාට පුතේ ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා පොත් වගේක් ගන්න. දැම්ම නෙමෙයි පුතේ ක්ලාස් එකේදී කියන්නම්. දැනට අපි ඔහොම කරගෙන යමු. හරි. Right. Okay. මම ඉන්නවනේ. සර් කොන්න එක පොද? ඒකනේ. කලින් හිටියන වැවිලානේ. හරි. ඔව් කලින් වැවිලා තිබ්බ සර් කොන්නේ. Right. Okay. But this so grade 9. Okay. Then today, so application of microorganisms, right? Okay. Then today we discussed the 5 main groups, and today I think we have to discuss about the effects of microorganisms, no? එක පටන් ගත්තේ නේ? පටන් ගත්තා වගේ මතකයි කරාද නේද? No. No, you didn't. Okay. No, sir. No, sir. Right. හරි පුතේ දැන් මේ අලුතෙන් මද ආපු කට්ටිය ඉන්නවා. පුතේ මේ ඒකයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ දන්නේ නැහැ මගේ සෙන්සරේ ඕෆ් කරන්නේ නැහැ පුතේ පන්ති වල. මට සනුජ දාලා තියෙනවා. ඉස්සරි දාලා තියෙනවා. අමල්ජ ඊට පස්සේ ඕෂදී එච්චරයි. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ. මම ඕෆ් කරන්න එපා. මම නම කියනවා ඊට පස්සේ කවුද කියන්නේ අහන්නේ නැත්තේ කියලා. හරිද? Right. Okay. සර් And ලියා all the new ගන්න topic එක. what පුතේ? සර් ලියා ගන්න topic එක. නෑ තාම මුකුත් ලිව්වේ නෑ පුතේ. ටෙක්නිකල් ඉෂුව තිබ්බ කට්ටියත් ආවනේ. මම අදත් චෙක් කරා පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොත් ටිකයි ඒ ටික. හරිද? Right. එතකොට පුතේ අහන්න all the new student all the instruction about the class and the paper class and what is Guru Niwasa LMS and all the things in the first video. You have to watch that video definitely, and every new student you have to leave 5 sides. 5 sides තියන්න පුතේ තියලා you need a CR book and do it, right? So this is grade 9 English medium. මේ class එකේ තමයි grade 8 third term තියෙන අයත් ඉන්නේ, grade 9 first term තියෙන අය දෙගොල්ලොම ඉන්නේ මේ class එකේ පුතේ, right? Okay. Then බලන්න පුතේ so දැන් මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ පුතේ දැන් I use both languages in the English medium classes. In Guru Niwasa every teacher is doing that පුතේ. In the same thing we use both languages. මොකද මෙතන ඉන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මුලින්ම ඉගෙනගෙන තියෙන සිංහල ඊට පස්සේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ පුතේ. අනික ගොඩාක්ම 98ක් වගේ ඉස්කෝලේ ලියන ටිකයි ටීචර්ස්ලාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන එකයි විතරයි ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ. අනිත් ඔක්කොම සිංහලෙන්. යාළුවෝ කතා කරන්නේ සිංහලෙන්. හරිද? එතකොට ටිකක් අර එහෙම එකක් තියෙනවා පුතේ. දෙකම යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැත්තම් සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම කලවෙමේ කතා කරන්නේ. ඉතින්
classes ගුරු නිවසේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් යන්නේ එහෙමයි පුතේ. මොකද අර ඉංග්‍රීසි විතරක්ම දන්න අය ගොඩක් වෙලාවට local syllabus කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ edexcel cambridge. මොකද ඒක තුල සිංහල කරන්න අමාරුයි පුතේ. මොකද සිංහල language එක අනිවාර්යයිනේ O level වලදී. ඒ නිසා එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. නමුත් it's okay පුතේ, we can, because language is a language, subject is a subject, science is a science. science මොකද වෙන්නේ? ඔව්. සිංහල ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්, දෙමළෙනුත් පුළුවන්, ජපන් වලින් පුළුවන්. එම භාෂාව වෙනස් වුණා කියලා විෂය කරුණු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So language doesn't matter. Right? Right. Then පුතේ, right everyone. Right. So we are going to discuss about the effects of microorganisms, and there are beneficial effects and harmful effects. So අපි මේක chart එකකට දාමු පුතේ. මම දැන් chart දානකොට පුතේ බලන්නකෝ, you can use and you know how we explain the lessons in the theory class, right? In the notebook we discuss the theory lesson and we put the note, but as a short note. short note එකක් විදියට තමයි පුතේ අය පොල කතා කරන්නේ. අය කතා කරන්නේ ඇතුලින් අයියට. short note එකක් විදියට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ notebook එකේ කරන්නේ පුතේ. Then in the paper class we are discussing the same lesson, yeah, as question and answers. Question and answers, like, right? Question and answers. Then පුතේ in the textbook it explaining the lesson as paragraphs, right? In here we put the same things like as short note. Then in the paper class, question and answers. Then I'm asking oral questions. Then writing exams and all the things. We learn the same thing in different ways. Right? මේ පන්තියේ දැන් ටෙක්ස්ට් ලොකු නෝට් දැන් ගිය අවුරුද්දේ වගේ නෙමෙයි පුතේ. හරි? මේක ලොකු නෝට් එකක්. පේනවනේ ඩයග්‍රෑම්ස් තියෙනවා, මේවා දිගටම තියෙනවා. මේකම කොපි ඩවුන් කරලා තේරුමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි රයිටින් බුක් එකේ ලියන්නේ ෂෝට් නෝට්. අයිනෝ ඔයගොල්ලෝ තමයි තනියම ෂෝට් නෝට් හදන්න ඕනේ. නමුත් දැන් ක්ලාස් එකේම ඉබේ හැදෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ පේපර් ක්ලාස් එකේ වර්ක් බුක් එකත් එක්ක එකම එක question and answer. ඒතර මේක lesson text book එක විදිහක්, writing book එක තව විදිහක්, work book එකේ තව විදිහක්, ඊට පස්සේ oral questions same thing තව විදිහක්, then papers, past papers. එකම විෂය කරුණ පස් විදිහකින් කරනවා. ඒකට ඉතින් බැරි වෙන්න බෑ පුතේ. හරි? Right. Now we are putting short notes. ඒතර පුතේ ඔයගලන්ට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. It's better to take in this side when we put in charts. නැත්නම් ඉඩ මදි වෙනවා. නැත්නම් මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. It is okay. ඒ සමහර කට්ටිය දෙකම අල්ලලත් ගන්නවා. ඊට දෙකම අල්ලලා කැමති විදිහක් මම මුලින්ම size එක දාලා පොඩ්ඩක් කියනවා පුතේ ඔයගලන්ට, right? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න ඔයගලන්ගේ අකුරු size එකට what is the better choice, right? Okay. But now we are going to put the effects of microorganisms like this. තාම මුකුත් දාන්න එපා, බලන් ඉන්න. මම මුලින්ම chart එකේ size එක කියලා ඉන්න. හරි? බලන්නකෝ. ඊට පස්සේ topic එක ලියන්න එපා පුතේ. අපි මේක කොහොමද chart එකට දැම්මහම අහුවෙයි. Effects of microorganisms we are going to discuss, right? And you know that there are two main effects of microorganisms, mean beneficial and harmful, or advantages and disadvantages. So first type is beneficial effects. Beneficial effects. Then harmful effects. So in the beneficial effects, we had to write there are main categories, right? Where the microorganisms are used, right? So first in application of microorganism in agriculture, and there are some subcategories, right? It belong to the agriculture, gene technology, nitrogen fixation, like that we had to put it. Then application of microorganism in medicine, then subcategories antibiotics, vaccines, right, producing antitoxins, then application of microorganism in industries. Like that we had to classify it, right, into sub things, right? So then finally we had to discuss about the disadvantages, right, of microorganisms or adverse effects. And they also have more
adverse effects. Yes. One putih. Excuse me, sir. Yes. Sir, මාව disconnect කරනවා sir මොනවද sir ලිව්වේ? තාම ලිව්වේ නැහැ පුතේ. explain කරා විතරයි. ආ හරිද? sir. Okay. බලමු. අපි මේක දැන් categories වලට දාමු. බලන්නකෝ. So add beneficial effects, adverse effects. Right. එහෙම කරමු. We are going to put the list now. So, right. So like that we can write the main right. නිකන් කෙලින් අතර ගත්තත් ඇති වෙයි සමහරට size එක. අවුලක් වෙන එකක් නැහැ. You can take vertically or horizontally, doesn't matter. ඒ ලොකුවට එන්නේ නැහැ මෙහෙම ගත්තා. මම මෙහෙම ගන්නම් පුතේ. So, first we are going to categorize the beneficial effects. So there are four main beneficial effects of microorganisms. First one is use in agriculture, right? Then use in medicine, right? The field medicine. Then use in industries, right? Then used to protect environment, right? So four categories. So we had to put four here. And in the main category, there are subcategories too. So we can write the main category with the black pen and the sub with your blue pen, right? So, mammalium. So put this chart pute, and I put the first one like this. We used in agriculture. Mathakalium pute, first put the chart pute, divide it into two. පල්ලෙහාට ගොඩක් යන පැති භාගයක් විතර ඇති වෙයි. Fish. පුතේ. පුතේ වීඩියෝ කැඩලා තියෙන කට්ටිය හදා ගන්න ඕනේ. Right, okay. ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. Right? Okay, good. Now put the first application or the first beneficial effect with your black pen. Put number 1 and write පුතේ. එහෙම ගමු. මේක තියෙන පුතේ application of microorganisms in agriculture කියලා. එහෙම ගමු. In agriculture. That's used in agriculture. Used in agriculture. The first one with your black pen. Used in agriculture. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have joined now. Why? Sir, because my mother came late. Okay. I have to put this chart පුතේ. දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ. වීඩියෝ එක බලලා කියන්න. Okay, sir. පේන්නේ පුතේ. So used in agriculture. This is the main field පුතේ. Used in agriculture, and we have write the subfield which belong to agriculture. So put blue color with your blue pen. Blue color Roman number 1. So same field පුතේ. So first beneficial effect is used in agriculture. But if they ask what are the examples for that, now we are going to write. So put blue color Roman number 1 and write gene technology. In agricultural gene technology, right? So write gene technology. Sir, can you show it again? Here, gene technology. Chart like Yes, this. sir. Here, used in agriculture, then write gene technology. Roman number 1. පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න අකේයින්, මෙතුෂි, ජනීෂ් මට හේතු දැම්මද පුතේ ඔයගොල්ලෝ? සිතුමිනි, ගිහන්සා, සඳරුවි දාපු නැති අය දාන්න. තිසරි, අමල්ජ, SNT කියන ඉන්න බෑ කවිත් නේ. SNT කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මෙහෙ එකක් නෙවෙයි නේ. මෙහෙ එන්න GNI කියලා. SNT කියලා තමයි යන්න වෙන්නේ. Excuse me, sir. Yes. Sir, use in agriculture කියලා ලියලා මොකද්ද ලියන්න ඕන? Roman number 1 blue color gene technology. Right. Then පුතේ Roman number 2 nitrogen fixation. Roman number 2 nitrogen fixation. Roman number 2 nitrogen fixation. Nitrogen fixation.
බලමු මොකක්ද කියලා පුතේ. First write it. Roman Sir, number one මොකද්ද? gene technology පුතේ. gene technology. හරිද කනිෂ්කා? ඕකේ. දිවනේ. දැන් හැමදාම සාරි තමයි ඉන්නේ නේ. දිව වාඩි වෙලා කපාන්න එකේ ඉන්නවා නේ. හරි. හොඳයි ලියන්න පුතේ. Roman number 1 gene technology. Roman number 2 nitrogen fixation. Roman number 3 producing compost. Producing compost. Metushi etnico. ඉන්නවනේ. Right. හරිද ශාලිනී? Okay no? Right. Sir, can I show this chart? Why මොකට chart එක මොකද පුතේ? chart එක ගහන ගමන් පුතා පරක් වෙලානේ යන්නේ. ටක් කරලා ගන්න. Beneficial and adverse. මෙතන ඉඳන් ලියන් එන්න පුතේ ඊට ටික පස්සේ ගලෝ. සර් මම ඒවා ලිව්වේ ඉඩ තියලා නෙවෙයි කියන්නේ රූල් අරින්න නැතුව ඒ තුන ලිව්වේ. කමන්නේ. වෙන මුකුත් ලියන්න නැහැ පුතේ. රූල් අරින්න ඕනේ නැහැ. රූල් අරින්න නැතුව ලියන්න කමක් නැහැ. Right. So nitrogen fixation වලින් පස්සේ මොකද කිව්වේ? nitrogen fixation වලින් පස්සේ පුතේ producing compost. Producing compost, then biopesticide. Roman number 4. Biopesticide. ඔන්නම් දාන්නම්කෝ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පටල ගන්නවනේ. හා ඉන්න. මේම ගත්තේ රතු පෑනෙන් ලියන්න එපා. මේකේ තියෙන රතු පාටින් ඉඳන්ම රතු පාටින්ම ගන්නම්. දැන් ලියලිය ඉන්න. So gene technology. This is Roman number 1. Right? Okay. Then nitrogen fixation. බලමු මොනවද කියලා පුතේ අලුත් වචන ඉගෙන ගමු. The Roman number 2. Right. Then producing compost. That is the Roman number 3. The main field is agriculture and these are the subfield. But it also belong to the agriculture. So not this one. This is medicine. So biopesticide. බලමු පුතේ මේ ඔක්කොම අලුත් වචන නමුත් ඇති දෙයක් නැහැ. බලාගෙන යන්න. හරි. the mic off කරගන්න. හරි. So using agriculture. Okay. Then තව තියෙනවා පුතේ. පහළට යන්න වෙනවා. Then normal number 2 black color. The black color. So right පුතේ using medicine. Using medicine. Medicine. Using medicine. Using medicine. Right, ඒකෙත් ලියමු පුතේ it also has 3 subcategories. So first write පුතේ producing antibiotics Roman number 1. Producing blue color antibiotics. Producing antibiotics. That is Roman number 1. Then Roman number 2. දැන් ඔන්න අපි beneficial effects කියන පුතේ මම පොඩක් උඩට ගත්තා. Then write producing vaccines. Second one is producing vaccines. එන්නත් නිපදවන්න. Producing vaccine. Then third one is producing antitoxins. Producing antitoxins. So these are the 3 subfield of medicine that microorganisms are used. Kanishka penne puthe Lakshita. Oh. Penne puthe. Haridhi Sneha liwada. Aritu? Yes, sir. Yes. My laptop එකේ අවුලක් join වෙන්නේ පරක් වුණා කොච්චර තියාගන්න ඕනේද? Okay පුතේ. අපි chart එකක් ගහගෙන යන්නේ පුතේ. ඉතින් ඔයාලා ඉඳ තියාගන්න ඕන chart එක යන්නේ. මෙන්න මේ chart එක ගහගෙන යන්නේ. ටිකක් බලාගෙන ඉන්න. recording එක බලන්නේ මොනවා. දැන් ගොඩක් ඉවරයි. මේක මැද හරි. දැන් දාගන්න ගියොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙයි පුතේ.
අහගෙන ඉඳලා පස්සෙම ඉඳ තියාගත්තා නම් හරි. හරි. So use in medicine, that is the second main beneficial effect of microorganism. Right. Then තුන්වෙනි එක use in industries. Use in industries. Third one. Use in industries. කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගැනීම. හරිද පුතේ? බලමු. කො ඉහන්ස ඉන්නවනේ පුතේ. Okay. So use in industry. So here we have to mention the industries here. Right? So put Roman number and write these industries. Put Roman number 1, 2 and write the industries. දැන් join වෙච්ච අය පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න පුතේ නැත්තම් chart එක දාන්න පුළුවන්ද මැද? අයි කැත වෙයි පොත. බලන් ඉඳලා recording එකම බැලුවා නම් හරි පුතේ මේ chart එකේ. This is enough. You know the industries now පුතේ? හරිද සනුජ? Still writing. Okay. දිනුක ඉන්නවනේ පුතේ මට බීච් එක විතරයි පේන්නේ. කො දිනුක? පේන්නේ නැහනේ. දිනුක? ඒ ඉන්නවනේ පුතා බීච් එක දාලා ගිහිල්ලා. පේන්නේ නැහැ ඔය. අමෝද්‍ය අලුත් ලොකේෂන් එකක් නේ. මෙතන නැද්ද දැන්? නිදාගෙනද ඉන්නේ නැහනේ. ආ. Okay. මොකද පුතේ ඇහෙන්නේ නැහැ. අද ඇහෙන්නෙත් නෑ සවුන්ඩ්. කොහොමද? කියන්න බෑ මොකක්ද කිව්වේ? අපි ගෙදර ඉන්නේ සර්. ගෙදරක ඉන්නේ. ආ. ඔව් සර්. ඕකේ. වෙන ගෙදරක. එහෙමද? හරිනේ ලියවනේ පුතේ. මොකෝ යාද හැට් එකක් දාගෙන න රැප් එකක් කියන්න දෙන්නේ පුතේ. මේ රැප් සීන් එකේ ඉන්නේ ඔයා. කොණ්ඩේ කපලා ඉන්නේ. කොණ්ඩේ කපලා පුතේ සට්ටෙම ගෑවද? ඔව්. කමන්නේ සනීපයිනේ පුතේ නේ. අනේ බෑ. සනීපෙන් ඉන්න පුළුවන් නේද? කැප් එක උන්නේ නැහැ ඒක. පුළුවන් සර් මට තොප්පිය ගලවන්න ලැජ්ජයි. ටොප් එක ගලවන්න ලැජ්ජයි. ඊළඟ මේ පන්තින තමයි hina වෙයි. hina වෙනවා. කමන්නේ නැහැ පුතේ. කමන්නේ නැහැ මේ සර් hina වෙනවා. කොණ්ඩේ කොට කැපුවාම එම තමයි පුතේ පිරිමි ළමයි. තට්ටේ වගේ තමයි පේන්නේ. දවස් 6 2යි ඔක වැරෙනවා. මගෙත් වැවුණා සර් හැබැයි ටිකක්. ටිකක්. මම ගිය සතියේ කැපුවේ සර්. හරි. හරිනේ බලමුද පුතේ එහෙනම්. Okay. Now put the industries. Right. Okay. Then hariද ගිම්හානි? Finish no? Yes. Right. So පුතේ බලන්න මේ chart එක පල්ලෙහාට එනවා. ලස්සනට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. Then the fourth industry. Right? Not industry පුතේ. The fourth beneficial effect. Right? Put the fourth one. That is protect the environment. I mean, sorry, these are the sub factories. Then for environmental conservations. For environmental
conservation. For environmental conservation. පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා. For environmental conservation. ඒකනම් පුතේ good details ලියන්න දෙයක් නැහැ. For environmental conservation. සාර ඉරියල්ල කක්කන්ද ඔයා නෙමෙයිද? අපේ නෑ මේ මෙරුවෙක්. අද මෙරුවා තමයි උගන්වන්නේ. Okay. හයිනේ. බලන්න. Right. මේකේ පුතේ ආයි එන්නේ examples තමයි bioremediation and instances where bioremediation is applied. Right. බලන්නකෝ. Right. ඔන්න එතන අපි ඒ ටික ලියලා දාමු පුතේ. ඒකට ඉවරයිනේ. එතනත් දාන්න පුතේ Roman number කියලා දාමු. Roman number 1 2 කියලා දාලා ලියමු. Roman number 1. So examples for that where we use microorganisms to protect environment, right? So environment conservation. For Roman number 1, decompose the organic waste matter in water. Okay. Is the fourth topic? Fourth topic is environmental conservation. Environmental using or for environmental conservation or using environmental conservation. Then Roman number 1 is to decompose the organic waste matter in polluted water. මේ හතරවෙනි එකකින් තාම යන්නේ පුතේ. මේ හතරවෙනි එකේ Roman number 1 එක. එහා පැත්තට යන්න එපා, adverse පැත්තට යන්න එපා. හැබැයි adverse නම් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ පුතේ. කමන්නේ. ලියන්න. So Roman number 1, to decompose the organic waste matter in polluted water. මම තාම explain කරේ නෑ පුතේ. Right? Just write in the note. To decompose the organic waste matter in polluted water. The organic waste matter in polluted water. Right. Then put to decompose the oil layers. To decompose the oil layers. Liam put Usman, write it. Liam, Usman, right. Hurry up. To decompose, puta parak kala join une, eh? No, sir. I already wrote it, sir. Okay. To decompose the oil layers on the ocean. To decompose the oil layers on the ocean. Decompose the oil layers on the ocean. Okay, sit me. To decompose the oil layers on the ocean. Right. Then put Sir, can you tell the first one? What? Can you tell the first point? First one is put to decompose the organic waste matter in polluted water. To decompose the organic waste matter in non-polluted water. Then put to decompose oil layers on the ocean. Oil layers on the ocean. Then put third one. I will leave. Oh, Sir, what is the second one? To decompose the oil layers on the ocean. To decompose the oil layers on the ocean. Third one. I will leave put to remove the toxic heavy metals from water. To remove the toxic heavy metals. To remove the toxic heavy metals. Remove the toxic heavy metals from water. To remove. ඒක කවුද පුතේ? කොහා දැම්ම විල්ලද පුතේ? ආදීෂා. සද්දයක්. හරි. ආනුවස්. කාට කලින්ම අවුරුදුද? Okay. Right. So to decompose the what? Sorry for that. To remove the toxic heavy metals from water. What are the toxic heavy metals? Within bracket, right? ඕන අපිට symbol දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලියන්න chromium, Cr, lead, Pb, mercury, Hg.
chromium, lead, and mercury here. So these are the example. Within bracket, write the end of the Roman number 3. Chromium, lead, mercury. Chromium, lead, mercury. හරිද ශශ්‍රිකා පේන්නේ පුතේ මට පේන්නේ ඉන්න විහංසා ඒ ඔෆ් කරන්නේ මෙතොෂි ඔෆ් ජනීෂ් ඔෆ් කරන්න එපා ඔෆ් රයිට් ඊට පස්සේ පුතේ තව එකක් තියෙනවා ලියන්න පොඩ්ඩයි කාත් පෙන්නන්න. මෙතන පුතේ chromium lead mercury then write the fourth one producing biodegradable plastic ඒකම තමයි පුතේ ඒකම අහි පැත්තට එපා ඒකෙම තමයි ඒකෙම ඊළඟ රෝමන් නම් දෙක producing biodegradable plastics. Producing biodegradable plastic. Producing biodegradable plastics. ලියවද සනුලි ඔක්කොම Excuse me, sir. toxic heavy metals from water කියලා දාලා ඊට පස්සේ මොකද ලියුවේ? මේ ටික ලියුවේ පුතේ bracket ඇතුලේ chromium lead mercury then the fourth one is producing biodegradable plastic right okay so we have to explain one by one right so we finished the what were they The last one producing biodegradable plastic right බලන්න පුතේ ඉවර කරේ මේ පළවෙනි පැත්ත ගන්න ඕගන්න තේරෙනවද දන්නේ ටිකක් ලොකුයි ඒක පොඩි කරාම මේ ගන්නට පැත්තක් පිරෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ සර් මගේ බෝඩ් එක මැජනේ චුට්ටක් වීඩියෝ එක ඔෆ් කරලා බලන්න සර්. බ්ලර් වෙනවද පුතේ දැන් බ්ලර් වෙනද මම පොඩි කරපු හින්දා එන්න පුතේ නෑ සර් තාත් බ්ලර් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. පොඩක් බ්ලර් වෙලාද මේකක් බ්ලර් වෙලාද yes sir. yes කවුද පුතේ වගේ නම ශහමස් okay පුතේ ඔෆ් කරලා සිග්නල් ආපුවම ඔන් කරන්න right බලන්න පුතේ එතකොට here so this is the main beneficial effects පුතේ නේ grade 8 වලත් අපි කරා 7 වලත් තිබ්බා 6 වලත් තිබ්බා microorganisms හැබැයි 9 වල ටිකක් details වැඩි පුතේ දැන් grade 9 කියන්නේ so if they ask what are the beneficial effects of microorganisms first you need to write the main categories the main industries or the main right 4 things so what is the first one used in agriculture then used in medicine used in industries then for environmental conservation like that you have to write then if they ask use example where we use microorganism in agriculture then you have to write gene technology nitrogen fixation like that you have to remember all details this is a summary right but only half now we have to write the adverse effects then put the adverse effect එකට යන්න ඒකේ පළවෙනි එක adverse effects වල පළවෙනි එක අනිත් පැත්තේ we wrote all the beneficial effects right so right පුතේ causing diseases number 1 black pen causing diseases That's the part what I wanted the previous day asked question. right පුතේ right Question that I asked the previous. paper last what right then පුතේ diseases එකේ මෙහෙම විස්තර කරන්න පුළුවන් උතන එතකොට ඉඩ මදි වෙනවා then ඊළඟ එක සර් මම ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දැන් ජොයින් වෙන්නේ. පුතා මොකද පුතේ අන්තිම ලිව්වේ To decompose the oil layer on the ocean. okay පුතේ තව ඒ පැත්තේ තව ටිකක් තියන්න පුතේ වීඩියෝ එක බලන්න තව දෙක තුනක් තියෙනවා adverse effect ලියමු පුතේ adverse effect වල ලියන්න පළවෙනි එක සර් එක එක්සාම්පල් තියෙන්නේ. තව දෙකක් තුනක් විතර තියෙනවා පුතේ දැන් රූල් 4ක් විතර ඉඩ යනවා දැන් අනිත් පැත්තට යන්න adverse effect වල ලියන්න පුතේ causing diseases first one is causing diseases then second one is
food spoilage. Food spoilage. ඒ ගොඩාක් විස්තර Black pen එකෙන් මද? black Excuse pen me, sir. black pen එකෙන්ම ලියමු. Excuse me, sir. Yes. Sir, එතකොට ඒකට examples නැද්ද sir? නෑ පුතේ. examples ඔතන ලියන ඉඩ මදි වෙයි. ලොකුවට එන්න. Okay. Okay, sir. Right. Because there is no any sub category in here පුතේ. That's the reason. But in the beneficial effects, it has දෙක මොකක්ද? subcategories. But පුතේ දෙවෙනි එක food spoilage. දෙක. Food spoilage. දෙවෙනි අහිතකර බලපෑම ආහාර නරක් කිරීම. තුන්වෙනි එක ලියන්න පුතේ use as biological weapons. That is the third one. Used as biological weapons. Excuse me, sir. Yes. Sir, are we supposed to leave space between the Yeah, topics? you can write. You can leave. It's okay. Okay. But there is only 3 පුතේ. අපලා දෙය පැත්තට තිබ්බේනේ. Right. යට මොකක් හරි වෙනයක් ලියන්න වෙනවා. ඉතින් එච්චරම නෑනේ. Right. So only 3 disadvantages in your syllabus. What is the third one? Use as biological weapons. ජීව අවි ලෙස. Use as biological weapons. What are the, I don't quite understand what are they. Hmm? What are the biological weapons? Have to discuss පුතේ. තාම sub topic ටික දැම්ම විතරයි. ඒ ඔක්කොම. හරිද? හරි හැබැයි ඉතල දන්න සමරේනේ එකේ හොඳයි. මොකද්ද පුතේ සමරන්නේ? බඩු හරි ගන්න. Okay, I am ill, fever. Get well soon පුතේ. Right. Okay, දැන් ඔය ටික විනාඩියක් කියව ගන්න. Try to remember the beneficial effect and adverse effects. Okay පුතේ. ආනෝකි. පරික්ෂණකේ පුතේ. හා? අනිතුලි. Your friend. Right. බලන්නකො. එතකොට පුතේ now we put the summary of the lesson at the beginning. පටන් ගත්ත ගමන් summary එක තමයි දැම්මේ. මොකේද? මේ 9 මේ සම්පූර්ණයෙන් පළවෙනි පාඩමේ. Right? So there are 3 adverse effects. Right? 2, 3. And we have to discuss one by one. Then we finish the lesson. Right? So that you can get the whole idea about first the main things with what is microorganism and what are the main groups and examples for certain groups. Only that. Yes. what time of note එකක් දෙනවද? ඔය subtopic එකට Oh. I note එකක් දෙනවද මේ සම්මේලනයකට අමතරව? Oh, ආයෙ තියෙනවා දැන්. Right? So this is the summary put. Then you can study the lesson well. First you have to know
what are the main things we discuss in this lesson? No? That's the reason why we put the summary first, right? So in this lesson, mostly we are discussing about the beneficial effects of microorganisms and the adverse effects of microorganisms. So beneficial effects, there are four main beneficial effects. පොඩි පන්ති වල වගේ නෙමෙයි පුතේ, ඒවා ලියන්න එපා. පොඩි පන්ති වල හරි. දැන් මෙහෙම ලියන්න. If there's what are the beneficial effects, you have to write use in agriculture, use in medicine, use in industries, and use in environmental conservation, right? And if they ask what are the adverse effects causing diseases, food spoilage, use as biological weapons, right? Sir? Yes. සර් ඔය ප්‍රශ්නම grade 8 third term එකේ ඇහුවොත් ඔහොම ලියන්න ඕන? උඹ ලියන්න එපා. ඒකේ තිබ්බේ කොහොමද පුතේ? ඒකේ තිබ්බ beneficial effects වලට මොනවද තිබ්බේ? Causing infectious diseases for No, plants beneficial and පුතේ. animals. Beneficial. Industry. Using in different industries, Different industries Control තිබ්බා. decomposition of Controlling plant pests තිබ්බා. animal and decomposition of dead plant and animals. තව ඒවා ලියන්න 8 එකට. ඒ තුනක් විතරයි සර් තිබ්බේ. ඔව් 3යිනේ 9 එකට මේක ලියන්න 9 පටල ගන්නත් එපා 8 පටල ගන්නත් එපා. right so සිතුමිනි කනිෂ්ක කියන්න බෑ ඉතින්. හරි using agriculture කිව්වත් හරි පුතේ ඒවන 9 එකේ තියෙන point එක ලියමු. මේ 8 එකේ තියෙන එක. හරි right 8 එකේ තියෙනවා නේද? හෙටයින්ද ලියන කට්ටියකුත් ඉන්නවනේ. ඔය පේනින්නේ පුතේ සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරලා හංසික චිත්‍රයක් අඳිනවද සයන්ස් වෙලාවේ? මොකද කරන්නේ? චිත්‍රයක් අඳිනවනේ. සර් වගුව අඳින්න. බලද්ද? වගුව සර්. වගුව. right okay. හරිද සහේලි බලන්න. Now we have to discuss one by one. I am thinking how to discuss this. Right. So අපි මෙහෙම ලියමු. Beneficial okay. Right. Right. Beneficial එක one by one කතා කරමු පුතේ. Gene technology, nitrogen fixation. Okay. So we can discuss the beneficial effects. So now put the subtopic. Black pen again. Yes, you can write it as a subtopic. No need to write it as. You have to write it. Right. So write a subtopic. Black pen. Beneficial effects of the microorganisms. අර පරක්කු වෙලා ඔය පුතේ chart එක ලිව්වේ නෑනේ. So now you can leave one side and write the subtopic. Beneficial effects of microorganisms. සර් දැන් ටේබල් එක ඉවරයි නේද? ඒක ඉවරයි. Beneficial effects of microorganisms. black pen එකෙන්ද? Black pen එකෙන් පුතේ අපි subtopic ලියන්න. Beneficial effects of microorganisms. Black pen එකෙන් ලියමු. Right. Then we are going to discuss the first application. So write it like a chart. You can turn your page horizontally better and write this, because we are going to write or discuss application of microorganisms in agriculture as a subtopic, but this is not a subtopic. This is the main topic of the chart, right? First one. And we can categorize this into 4. No, we can categorize this section into 4. There are 4 examples for this. Yes, Pute? You need a new page. What? Beneficial effects of microorganisms කියලා chart එකක් ඉන්නෝනේ. What Pute? Beneficial effects Yeah, of beneficial microorganisms effects of කියලා microorganisms කියලා තාල තමයි chart එක අඳින්න ඕනේ පුතේ. And this is the first beneficial effects, right? Okay, අමෝද්‍ය. ඉලින්ගිමු. සර් ඔකට එක පිටුවක් ඇද්ද? ඇති පුතේ පිටුවක් පොත හරහට ගන්නවා නම් හොඳයි. And write the 4 main beneficial effects පුතේ. Right? Sorry, subcategories of agriculture, gene technology. කලිනුත් ලිව්වා. ආයෙ ලියන්න. දැන් මේක විස්තර කරන්න යන්නේ පුතේ. So nitrogen fixation.
producing compost. Then biopesticides. පොත හරහට ගන්නවා නම් හොඳයි පුතේ. දැන් ඉඩ මදි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නිකන් මේක ගාන්ටම හතර හතර ඉඩ එන්නේ සමානව බෙදා ගන්න පුතේ. කාටවත් වැඩියෙන් ඉඩ දෙන්න එපා. එහා පැත්තට යන්න බෑ. ඕනනම් බෙදා ගන්න. ඕගලන්ට බයයි නම් එහා පැත්තට යයිද දන්නේ නැහැ කියලා. පල්ලෙට බෙදුවත් කමක් නැහැ. මිස් කරගන්න නැතුව ලියන්න. බෙදුවත් ඉතින් අවුලක් නැහැ පුතේ. ඒකට පැටලෙන්නේ නැහැ නේද? බෙදුවත් කමක් නැහැ. ටක් ගාලා ලියා ගන්න පුතේ. මම කියන්නේ උත්තර. Done, sir. හරි බලන්න පුතේ. හයිනේ. කො වීඩියෝ ඔන් කරගෙන යන්න. විනාඩියක්. තාක්කුවේ තිබ්බ නෑනේ පුතේ. මොකද කරන්නේ දැන්? right. හරි බලන්න පුතේ. Right, okay, now we have to discuss one by one. Okay, so gene technology, right? So application of microorganism in agriculture. First example is we use them for gene technology, right? මෙහෙම ගමු. ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහැ බලන්න පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. Put a blue color මෙහෙම ලියමුකෝ. Yeah. Put a blue color point under this. Blue color point and write with it. And write with your blue pen. Right? We use microbial genes. We use microbial genes. We use microbial genes. We use microbial genes to produce. We use microbial genes to produce. අර පැත්තට යන්න එපා. Gene technology වලින් නවත්තන්න. We use microbial genes to produce. කොහමද ලියමු පුතේ? Drought resistant, pest resistant microbial genes to produce drought resistant,
comma, pest resistant, pest resistant, Sir, may genes to produce. drought resistant, pest resistance, and pest resistant crops, pest resistant crop, and crops with high nutrition and taste. Drought resistant and pest resistant crops, and crops with high nutrients and taste. High nutrients and taste. හරිද දේශානි? ඒකනේ. හරි. ඒකනේ හරි. Right? So we use microbial genes to produce drought resistant, pest resistant crops and crops with high nutrition and taste. Drought resistant, නියගයට ඔටොත්තු දෙන්න පුළුවන්. Right? It can live against the drought conditions without water, but it needs a little bit of water, but it can live against the drought Excuse period. me, sir. Yes, Pute? Sir, now only I joined because of a connection problem. Can you tell again? What you wrote in last, Pute? Applications of microorganisms in agriculture. So we put the chart, Pute. So we take live in the No, sir. So here you have to put the I chart. just put in the heading. Okay, here we put the chart and we fill in the first side. Right? First Okay, side එක අපි දැනට මෙච්චරක් ලියුවා පුතේ. මෙච්චරක් විතර ලියුවා. Right. We had to watch the recording. පුතේ දැන් පේන්නේ ඉන්න අනිත් හැමෝම. දැන් මම නම කිය කී ඉන්න වෙනවා. ඔව්. මගෙන් අවසර ගන්න නැතුව වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා පුතේ. ඒකක් බිව්වත් කෑම කෑවත් මොනවා කරත් වීඩියෝ ඔන් කරගෙන. ඔව්. ඉක්මනට තව ඉන්න ඔෆ් කරගත්ත අය. කවුද? සර් මේ බ්‍රහස්පතින්ද පේපර් ක්ලාස් එක තියනවද? තියනවා පුතේ. පොයේ දෙදාට. yes කවන්නේ පුතේ. තියන්නේ සර්. සිල් රෙද්ද පිටින් එන්න සිල් ගන්නවා. නෑ නෑ සිල් ගන්න නෑ තියමු කියලා කිව්වේ. තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගුරු නිවසේ මේ පන්ති නෑ පුතේ මේ අවුරුද්දේ පොය දවසේ වෙන නිවාඩු දවසේ නෑ. හැබැයි ජනවාරි මාසේ තියෙනවා. මේ ඒකට හේතුව පන්ති පටන් ගන්න පරක්කු වුණානේ 6 වෙනි පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා තියෙනවා පෙබරවාරි වල ඉඳන් නිවාඩු පුතේ. ඒ කියන්නේ හැම පොය දවසකමයි හැම රජයේ නිවාඩු දවසකමයි නිවාඩු. පොය දවස්වල නම් පුතේ මුකුත්ම නෑ. ඒ කියන්නේ හැබැයි අනිත් රජයේ නිවාඩු දවස්වල මොන හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් සංවිධානය කරලා තියෙනවා ෆ්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද පන්ති දාන්න නැත්නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යන්න බෑනේ. මේන් සබ්ජෙක්ට් එක අමතර පන්තියක් දාන්න. එහෙනම් බෑ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක දේවල් තියෙනවා. වැඩසටහන් නොමිලේ තියෙන පොය දවස නම් පුතේ හැමෝටම විවේකයක් ඕනේ ටීචර්ස්ලාට ඕගලන්ට වැඩ කරන අයට. ඒකට පොය දවසේ මුකුත් නැහැ. එහෙම තමයි කරන්නේ. දැනට ජනවාරි මාසේ දෙකම තියෙනවා. සයිපොංගල් වලටත් තිබ්බා. මේ පොය දවසෙත් තියෙනවා. හයිනේ කොහේනේ පට පුතේ සර් පුංචි අපන ගන්න පටන් ගන්න නැද්ද? පටන් ගන්නවා පුතේ. තාම පුංචි අපන්නු ටික ජොයින් වෙන ගමන් ඉන්නේ හින්දා තාම වැඩ. කට්ටිය පුංචි අපන්නු තාම ජොයින් වෙනවනේ පන්ති වලට. දැන් ටික හරි පුතේ. ඇයි කෝල් එනවා LMS එක හදන්නේ කොහමද? මේක කොහමද අර කොහමද බීස් කියවන්නේ කොහමද? ඒ කී ඉන්නකොට පුංචි අපන්නු එපා වෙනවා. කමන්නේ අපන්නු ටික ජොයින් වුණාම දැන් තියෙනවා පුතේ. දැන් ඒක ඉවරයිනේ. ඊට පස්සේ රක්ෂක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔන්න වෙලාවක් එනවා. එහෙම මුත් කෝල් එන්නේ නැහැ වැඩිය. එතකොට අන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට පටන් ගන්න. ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ආයෙ පුංචි අපන්නු එනවා වල third term test එක. ඒ හපන්නුත් ඉවරන එකල් ඉන්න වෙනවා පුතේ. හරිද? නැත්නම් අම්මලා පුංචි හපන්නුම ගණන් දෙයි. ඒ හපන්නුත් ඉවරුන ගමන් කරමු. එතකොට ෆ්‍රීනි පොද්දන්නේ. හරි. right. Excuse me, sir. yes. දැන් IQ class තියන්නේ නැද්ද? IQ class එකත් බලමු පුතේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ ඔක්කොම බාහිර දේවල්නේ. IQ එකත් ඉක්මනට පටන් ගන්න. හරි. right. තාම මේ මේන් වැඩේ සර් O level තියෙනවද පෙබරවාරි වල? O level නෑනේ. O level යන්නේ මැයි වල වගේ තමයි කියන්නේ. මේ වෙස්සා. මැයි ඒකනේ. ළඟ ඉන්නවනේ අක්කා හරි අයියා හරි. සර් chart එක විනාඩියකට පෙන්නන්න ඕනේ. මොකද? chart එකද? පෙන්නන්න පුතේ. හරි. so gene technology මොකක්ද ලිව්වේ? So microbial genes, we know that about the gene pute. Inside our cells we have DNA. Inside the DNA it has genes. By the genes it controlling all the characteristic of organisms.
the shape of the face, color of the skin, brain capacity, height, and all the features controlled by the genes within. So every living organisms have genes, right? So here, what they are uh, mentioning here, Pute. So how to use gene technology? Gene technology mean what, Pute? So we managing the gene of organism. We can take a organism gene from one and we can connect that into another organism, and we can increase the characteristic by changing the gene particles. Like that, there is a huge industry පුතේ. Valuable demand industry. දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ පුතේ මම ඉස්සරහට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා, ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙනවා, පයිලට් කෙනෙක් වෙනවා. So gene technology is also great field. තමන්න ඒකත් පුතේ ගොඩක් salaries හම්බ වෙන නිකන් like a scientist. Scientist කෙනෙක් වගේ තමයි. So but here by using the gene technology we can produce what? Oh, crops resistant to drought, right? Then resistant to pest. Pest කියන්නේ පලිබෝධකය. The organism which damage the harvest is known as pest. Then Pute, we Sir. can produce food with high nutrition value. Yes, Pute, and taste. Yeah. Sir, can a gene technologist make a crop that can cure cancer? Yeah, Pute, maybe. Maybe still trying to produce that product, right? By using the gene technology to find a medicine for the cancers, but not yet, right? Okay. Then, so how to take these valuable features, Pute, what? Yeah, there are some kind of microorganisms, they can live against the drought, right? In extreme conditions, we know about that. Some kind of bacteria can live in extreme environment. So what are the examples for extreme environment? They can live in high temperature, like in volcanoes, and they can live in coolest or cold temperatures in the glaciers. That is the two ends, no? So most of the organism can live in the middle range, like 25 to 30 Celsius. But some of the bacteria can live inside the volcanoes or inside the glaciers. That is the two ends. That's the reason why we call it extreme conditions, right? So but they have that special ability, right, to live against the high temperature. So for that special ability, definitely has a gene. So by using the gene technology, we can separate that special gene from that bacteria, and we then connect that into a plant seed. So then that special ability is transferred to the plant, Pute, right? So if this is a bacteria which can live in the volcano, right? So this is the gene of it, DNA, like this structure, and this is the plant cell, and it also have DNA of some genes like this. So we can separate the gene from here. We can separate the gene from here like this. So this is the special gene which have the ability of live against the high temperature. So then we can connect this gene into the plant like this. Then now this is the seed, Pute. So we can germinate the seed and produce new plant, and then that plant can live against the high temperature. Then we can use the same genes where that bacteria live in the glaciers, Pute. So we can make plant which can live against the winter season. Right? Like that, we can use more genes for the plants, Pute. Not only the plants, we can change the animals also. So gene technology is as a high demand and high knowledgeable field, Pute, right? දැනුමත් ගොඩක් ඕනේ, demand එකත් හොඳයි, වැඩත් හොඳ ඒවා කම here, Pute. And there are kind of
bacteria which produce vitamin A for its purpose. එයාට ඕන හින්දා එයා හදනවා පුතේ. Right? But we can take the gene from that bacteria and we here පුතේ connect that into a plant, right? Here. So genes of the bacterium Erwinia uriodovora is used to develop in golden rice enriched with vitamin A. So it is look like gold. That's the reason we call it golden rice. රත්තරන් හාල් නෙමෙයි පුතේ හරිද? රත්තරන් කන්න බෑ. Right? Okay. So but this rice is enriched with vitamin A. Sir, Yes. ඔයාලා හදනවද? ඔයාලා ලංකාවේ තියෙනවද? ලංකාවෙත් ඇති පුතේ. එහෙම හදපුවා තියෙනවා. සර් ළමෙක් ලින්ක් එකක් ඉල්ලනවා. ළමෙක් මොකක්ද දෙවි පුතේ? ලින්ක් කහබත් නෙමෙයිද? ලින්ක් එක. කහපත් නෙමෙයි පුතේ. කහව ටිකක් දාහන එකනේ මොනවද ජීන් ටෙක්නොලොජි මොකටද නේද? excuse me sir. ඈ? sir normal rice වල තියෙන මොන vitamin එකද? මොකද පුතේ? normal rice වල තියෙන මොන vitamin එකද? normal rice එකෙත් පුතේ ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. දැන් මේක නම් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. මේ විටමින් A තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. සර් ගෝල්ඩන් රයිස් එකේ මේ yellow colour දාලා හරිය තියෙනවා. ඔව් yellow color නෙමෙයි මේ ඇත්ත පාට හරිද? හරි කොෆේනි. එතන පාටද සර්? ඔව්. කලර් දාලා නෙමෙයි. නෑ නෑ. හාල් පුතේ තියෙන තාම උයලා නෑ. මේ තියෙන normal rice බුරු පාටයි. ඒක කන්න හොඳ නැහැනේ. ඈ? ඔය golden rice පොඩක් කන්න හොඳ නැහැ නේද? එහෙනම් කොහොමද දන්නේ නැහැ පුතේ මම. වැඩි හොයලා නම් අනේ සර් ලංකාවේ ගෝල්ඩන් රෝස් ජීවිතේලා මම දැකලා නැහැ. golden rice උත් පුතේ gold වගේම ගණන් වෙයි හැබැයි. නිකන් rice උත් ගණන් එකේ කලර් ටිකක් දාලා නිකන් රයිස් එක මම කලර් දාලා නම් හදලා තියෙනවා. මේ ගෝල්ඩන් රයිස් ජීවිතේලා දැකලා නැහැ. ඒක තමයි පුතේ සමහරවිට ඇත්තටම gold වල ගණන් වෙයි දන්නේ නැහැ හැබැයි. නිකන් rice උත් ඒ වගේනේ හරි. හරි. එතකොට දැන් පුතේ ඔතන ලියමු. So we can write examples පුතේ. Here not that is the first one. So first we wrote we can produce new crops with the special ability. First it has we cannot see the special ability in microorganisms only, but we take the ability පුතේ, we took the ability of microorganism, then we connect that into another plants by using the gene technology. මුලින්ම තිබ්බේ ශුද්ධ ජීවීන්ගා විතරයි මේ විශේෂ හැකියාවන්. ඒව ගත්ත පුතේ අරගෙන ගස් වලට හැයි කරා. මිනිස්සුන්ට හැයි කරන්න බැයිද? පුතේ දැන් පුළුවන් නේ. අර කවුද පුතේ? වෝල්කැනෝ වල තියෙන ජීන් එක අරගෙන මිනිහෙක්ට හැයි කරනවා. ඊට පස්සේ හදන්න පුළුවන් කාවද? ෆයර්මෑන්. අය ගින්දරට යනවා මුකුත් අහුලක් වෙන්නේ නැහැ ඉන්නවා නේද? හදන්න පුළුවන් ඒ වගේ. අයිස්මෑන් හදන්න පුළුවන් ග්ලාසියර් ජීන් එක අරගෙන. පුළුවන් පුතේ. පුළුවන් හදන්න. හැබැයි තහනම් හදන්න. හදමු. හොඳට tie ඇදුවොත්. හරි. හරි බලන්නකෝ. ඔක පුතේ ජීන් ඔක්කොම හොයලා තියෙන්නේ. අපේ DNA වලින් හදන්න හැකි නේ. අපිට මෙහෙම දැන DNA ඔක්කොම හොයාගෙන තියෙන්නේ. ජීන් ටෙක්නොලොජි එකේ දැන් හරිම දියුණුයි පුතේ. ඒකට දැන් අපිට බ්‍රේන් කැපැසිටි එකට ජීන් එකක් තියෙනවා. අපේ ඇඟේ උසට ජීන් එකක් තියෙනවා. ස්කින් කලර් එකට, රයිට් මසල් පවර් එකට හැම එකටම මොකක් තියෙනවා? ජීන්ස් තියෙනවා. දැන් මේ ජීන්ස් ඔක්කොම හොයාගෙන තියෙන්නේ. So we can produce we got zygote පුතේනේ. sperm එකයි egg එකයි එකතු වෙලා හැදෙන zygote එක යුක්තාණුව. So we can produce artificial zygote with these special features by changing the DNA. ඊට පස්සේ ඕනනම් පුතේ ඒක කාගේ හරි අම්මා කෙනෙක්ගේ බුම්බේකට දාලා මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? ගර්භාෂයට දාලා බබෙක් හදත හැකි. හැබැයි හැදෙන්නේ පුතේ with the super features superhuman. So we can call him as Superman. හැබැයි ඉතින් අපිට අපිව සයිබර් හියුමන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනාගතේදී අන්න ඒකයි පුතේ. ඇයි හදන්නේ නැත්තේ? ඒ කියන්නේ හොඳ බ්‍රේන් කැපැසිටි එකක් දාලා මසල් පවර් එකක් දාලා යෝධයෙක් වගේ එකක් හදට හැකි. හදන්නේ නැත්තේ. හදන්න පුළුවන්. ඒක තහනම් කරලා තියෙන්නේ ඇයි? එලා කියන්නේ මොනේ පුතේ? කියන්නේ අපි වගේ අපි සයිබර් හියුමන් කෙනෙක් හදමුකෝ. ඈ සයිබර් හියුමන් කෙනෙක් හදමුකෝ. ඒ වගේ තමයි පුතේ. එහෙම හදන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඉතින් පුතේ එහෙම හැදුවොත් එහෙම එයාට හෝමෝ සේපියන් කියන්න බෑ. එයා වෙනම ඕගනිසම් කෙනෙක්. වෙනම එකෙක් හදලා තියෙනවා අපි කොයි වගේද? අපි වගේ 10 ගුණයක් 100 ගුණයක් විතර බ්‍රේන් කැපැසිටි එක තියෙන, උස මහත තියෙන කෙනෙක්ව හදනවා.
ටික දවසක් ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඌ අපිට දෙනවා හරිය ෂොට් එක. ආයි ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ එයා එයාගේම ජාතියේ කට්ටිය හදාගෙන වෙපන්ස් අරගෙන හරි මොනවා හරි හදාගෙන අපිව මරලා දානවා. එයා හදන්නේ නැහැ පුතේ. අපිටම කෙලව ගත්තා වගේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හදන්න තහනම්. ඒකයි තහනම් කරලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙම කෙනෙක් හැදුවට පුතේ ඉතින් අපේ human control එකේ තියාගන්න බැරි වෙයි. Excuse me, sir. Yes. සර් හොරෙන්වත් හදන්නේ නැද්ද කවුරු? කියන්න බෑ පුතේ. එහෙම හදනවා නැහැ. හදනවා ඇති. හරිද? ඇයි by using the gene technology ඒගොල්ලෝ කිව්වනේ පුතේ හල්ක්ව හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒකත් අහනම් 2016 වගේ කිව්වා හල්ක්ව හදන්න පුළුවන් මිනිහෙක්ගේ ජීන් වෙනස් කරලා කියලා. ඒ හැම සුපර් හීරෝස්ලා හරි පුතේ සුපර් හීරෝස්ලාගේ මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම සයන්ටිෆිකලි හදන්න පුළුවන් අයත් ඉන්නවා. බැරි අයත් ඉන්නවා. සුපර්මෑන් නම් පුතේ අර දැන් ඉන්න සුපර්මෑන් හදන්න අමාරුයි පුතේ. හරිද? ඇයි යාට බුලට් එකක් වැදුනාම මේව වැවිලා මේම යනවා. නේ? ප්ලේන් එක නවත්තන්න පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන්. ඒක නම් අමාරුයි පුතේ. හරිද? අයන් මෑන් නම් ටිකක් හිතට හැකියයි. that is physics. නේද? ඇඳුමක් දැන් හදලා තියෙනවා පුතේ. ඒක ටික ටික හදාගෙන යනවා. හරි ඒක හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හල්ක් හිතන්න පුළුවන් because that is change in the DNA. ඒක හදන්න පුළුවන් කියලා තිබ්බා. හැරි පොටර් දන්නේ නැහැ පුතේ කෝට්ටක් අරන් මෙහෙම කිව්වම එක එක ඒවා වෙනවා පුළුවන්. හරි. ඒ බෑ පුතේ. ඒ කියන්නේ සුරංගනා සුපර් හීරෝස්ලාත් ඉන්නවා. විද්‍යාත්මක කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔය ලහල් තියෙන පුතේ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ඉස්සර විද්‍යා ප්‍රබන්ධ වල තිබ්බේවා තමයි අද ඇත්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අද විද්‍යා ප්‍රබන්ධ වල තියෙනවා ඉස්සරහට ඇත්ත වෙනවා. ගොඩක් ඒවා ඇත්ත වෙනවා. හැබැයි සුරංගනා කතා ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? ඔව් පුතේ. හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම සයිබර් හියුමන්ස් එයිද? කියන්න බෑ පුතේ. හරි. ඒකට තමයි නියස් ටික බොම්බ තියෙන්නේ. right. ඉතින් හදන්නේ නැත්තේ ඒක හේවන පුතේ අපි දන්නවා ඇමරිකාවේ තියෙනවා නේද? zone එකක්. මොකද්ද? area 51. ඒ area 51 කියන එකට කවුරුත් යන්නේ තහනම්. මේ කියනවා විකිනශීලී නෙමෙයි පුතේ. මේ කියනවා වගේ labs ගොඩාක් තියෙනවා එතන. හරි DNA වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දන්නේ ඒව ඇතුලේ හදනවද කියලා. එළියට දාන්නේ. බලමු ඉතින්. ඉස්සරහට. ඒ පැත්තට යන්න තහනන්නේ. මොකද පුතේ? ඒ පැත්තට යන්න තහනන්නේ. තහනම් පුතේ උඩින් ප්ලේන් එකක්වත් යන්න බෑ. Excuse what පුතේ? sir ඒ පැත්තේ නම් මොකද්ද sir ඒ පැත්තට කියන්නේ? area 51. okay. okay. ඒ ඇමරිකාවේ විතරයි. 51 එකේ තේරුම මොකද්ද? ඒක පුතේ තියෙනවානේ අපේ පළාත් වගේ පළාත් 9යි. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ ප්‍රාන්ත. ප්‍රාන්ත 50ක් තියෙනවා. හැබැයි 51 වෙනි එක රහසක්. ලෝකෙම්ම හංගලා තියෙනවා. ඒකෙ මුකුත් නෑ කන්ට්‍රෝල් නෑ. ඒක ඇතුළේ ඉන්න සයන්ටිස්ට්ලා එළියට එන්නේ නෑ. ඇතුළේ විතරයි. කවුරුයක් ඉන්නේ ඒක ඇතුළේ. එළියට එන්නේ. සමහර අය ඒක ඇතුළේ මෙදෙම මැරිගත් ඇති. වෙන්නේ නැති පුතේ. එහෙම ඒක ගොඩාක් රහසිගත තැනක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන ඕන තරම් මේ වගේ පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් තැන්. ඉතින් දන්නේ මොනවා කරනවද කියේ. හරි. පුතේ ඔබේ සර්ච් කරලා ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් මොකද පුතේ? YouTube එකේ ඒක සර්ච් කරත් මේක ගැන ඩීටේල්ස් නැද්ද? එනවා. ඇතුළේ තියෙන ඩීටේල්ස් එක නෑ පුතේ. ඉතින් ඒක කට්ටිය නිකන් දක්වන අදහස් විතරයි. හරිම උත්තරේ නෑ. හරි. ඇයි සමහරක් පොපියුලර් YouTubers ලා පැය 24 ගණන්, පැය 50 ගණන් විතර area 51 එකේ survive වෙනවනේ. ඔව් එහෙම තියෙනවා. දන්නේ නැහැ පුතේ ඉතින්. එක ඒවා පරීක්ෂණ කරනවා. ඔය ෆිල්ම් වලක් තියෙන ෆිල්ම් වලක් පෙන්නන එක ජීන්ස් වෙනස් කරනවා. සත්තුන්ගේ නම් පුතේ ඕන එකක් වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඒක සත්තුන්ගේ කරනවානේ. අශ්වයාගේ ජීන්ස් ආගෙන මීයට දානවා, මීයාගේ වටගෙන බල්ලට දානවා එහෙම කරනවා. ඒක තහනම් නැහැ. ඒක පරීක්ෂණ කරන මිනිහාගේ වෙනස් කරන්න තහනම්. හැබැයි තහනම් කියලා දාලා තියෙන ඉතින් ලෝක බලවත්තු තමයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දැම්මට ඒගොල්ලෝ කරන හොරෙන් හරි. right. then තහනම් කියන්නේ පුතේ ආයි මරණීය දණ්ඩනය තමයි දෙන්න කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම පරීක්ෂණයක් කරලා අහු වුණොත් හියුමන් කෙනෙක්ගේ genome එක වෙනස් කරලා ලෝක නීතියෙන් මරණීය දණ්ඩනය දෙන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. මොනවද point right. බලන්න. so this is the first category gene technology, right? අපි ලියුවනේ කොබන් Roman number 1 එක ලියුවනේ. මොකක්ද ලියුවේ ඒකේ? now we fill in the chart. අමතක කරන්න එපා. chart එක fill කරන ගමන් ඉන්නේ මෙතන. හරිද? දැන් මේව තමයි කරන්නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ ජීන් එක අරගෙන තව කෙනෙක්ට දානවා. එයාගේ එක අරගෙන මෙයාට දානවා. එහෙම කරත හැකියි. Then we can mix the features. හරි? Right. So පුතේ we are discussing about the application of microorganisms in agriculture. So first one is gene technology. Then we discussed that we use microbial genes to produce drought resistant, pest resistant crop and crops with high nutrition and taste.
right, by using the special genes of microbes. Now write the examples. First we wrote the sentence and write the examples with it. Monoadeva. Roman number 1. ලියමු. එහෙම රහට කන්න තියෙන නැත්නම් එහෙම මොනවද පුතේ ලියමු. මේ තියෙන්නේ. right. First example ලියන්න පුතේ. මෙහෙම දාමු. මේ නම ලියන්න පුතේ. Urbania oredovora. Black pin as a scientific name. First letter should be capital and the other should be simple. So Urbania oredovora and put dash. Urbania oredovora. First example. Yeah. First we wrote the first point put there, then put example, and this is the first example. Roman number 1. Urbania oredovora and put a dash. And write put there. Right. Urbania oredovora. Okay, no. So write put there. To write it in the italics. Yeah, italic, but we can't write in italic put there. Definitely we have write underline it. Italic වලින් print කරොත් ඉරි ගහන්න ඕනේ නැහැ. Right, that's the rules of scientific names. Then write පුතේ එක ඉරි කැලක් ගහලා ලියන්න developing golden rice. Developing golden rice. Urbania. Oh පුතේ dash එක ගාමින්. Urbania oredovora then dash developing golden rice. කැමති පාටින් ලියන්න පුතේ කමන්නේ. නිල් පාටින් වල කමන්නේ ලියන්න. Developing golden rice enriched with vitamin A. Developing golden rice enriched with vitamin A. Developing golden rice enriched with vitamin A. Enriched with vitamin A. Right. Then පුතේ අනිත් එක්කෙනා ලියන්න. Bacillus thuringiensis. සර් විටමින් කියන එක වයිටමින් කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නත් vitamin උත් පුළුවන් පුතේ. vitamin කියලා තියෙනවා. Vitamin. So developing golden rice. What the second example? Developing golden rice. Enriched with vitamin A. Enriched with vitamin A. Then second example is Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Sir, video එක blow වෙනවා. Blur වෙනා නම් පුතේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගන්න, පුතා ඔෆ් කරගන්න පුතේ తాවකාලිකව. හරිද පුතේ ලිව්වද මිනෙලි? Bacillus thuringiensis. Okay. හරිද පුතේ? කො මල්ලිද අයියාද ඔයාගේ? චේන්. ෂේන් අයියා අයියා. අයියා ක්ලාස්ද? නෑ හොඳයි. අයියා සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකේ සින්දු කියයි, පුතා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ සින්දු කියයි. හරිද? Right? Okay. Bacillus thuringiensis. මෙයා මොකටද ගන්නෙ? බලන්න. ලියන්න පුතේ. So muted mean mixing පුතේ, right? We take the gene and fix that to the plant, that is known as muted. So write like this පුතේ. name ලියමු. To produce name ලියමු. Z-maize. මොකක්ද ලියන්නේ Oh, no, put a dash and write put it. Bacillus thuringiensis dash to produce C-maize. C-maize. කියන්නේ පුතේ බඩේ නෙමු. C-maize. C-maize. Which toxic to pest? C-maize. Which toxic to pest? C-maize, which toxic beside to pest? How to produce that putte? By using the genes of Bacillus thuringiensis. This is a kind of bacteria which damaging the insect digestive system, right? It has special chemicals. It's damaging the insect digestive system. So most of the pests are insects, no? Like fruit fly, vegetable fly, ne palaturu messa, elolu messa, goyam messa, okkamala godak mean insect lani puthe. So this bacteria damaging their systems and kill them. So we can use this gene and we can mute it into the plants. Then that plant also producing that poisonous chemical.
but that is not poisonous to us පුතේ, right? අපිටත් විස වෙනවා නම් එහෙනම් මොකද පුතේ? එක්කනේ අපිත් කෑවම අපිත් මැරෙනවා. අපිට මොකුත් අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඇවිල්ලා පුතේ then insect are trying to eat the plant materials, right? Then what happened? Definitely that. අනිවාර්යයෙන්ම චුට්ටක් ආපු ගමන් මැරෙනවා විස වෙලා. So that is ඒක a නම් trap එකක්. yeah, natural controlling method. That's good. trap But, එකක් හදන්න. trap එකක් වගේ, right? So because this is good පුතේ. Why? Because bacteria also natural thing, no? So otherwise we have to use artificial pesticides. කෘත්‍රිම පරිභෝජනාශක කියලා chemicals ගහන්න වෙනවා. chemicals හැර වැඩි පුතේ. හැබැයි මේ කෙලින්ම we have to use the gene technology and we can use it. So bacteria also natural thing. That's okay. අපිට කෑවට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. So here පුතේ Erwinia oredovora is using to produce golden rice enriched with vitamin A, and Bacillus thuringiensis is used to make sea maize. කියන්නේ මම පුතේ බඩේනිගුනේ corn. බඩේනිගු. බඩේනිගු හදන්න ගන්න මේක scientific name එක පුතේ. හැබැයි මේ බඩේනිගු වල මොකද වෙන්නේ? අර ඉන්නවා පුතේ බඩේනිගු තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක අර මුල කාලෙදිම එනකොට විදලා ඒක බොනවා. කිරි ටික බොනවා. ඒතර ඇටයක් එන්නේ නැහැ. නිකන් කරල විතරක් තියෙනවා. ඒ කරදරයි ගොඩක්. ඒ නිසා ඔහොම දැම්මාම දැන් විද්දට වැඩක් නැහැ. චුට්ටක් විදලා මැරෙයි ඊට පස්සේ. Right. Okay. So we finished the gene technology part. Now we have to discuss about the nitrogen fixation පුතේ. Right? Okay. Go pen in mom. Go. Sashrika, Sansika, Saheli අන්න off කරගෙන. So Adisha ඇයි off කරේ? මොකද off කරන්නේ? Dinner time. තා වෙලා තියෙනවා කො. සර් මම අර වීඩියෝ එක බ්ලෝ නින්ද හරි පුතේ අනිත් ඒවා on කරගන්න. Right. ඉක්මනට කරමු පුතේ. දැන් අද මම මුකුත් බාහිර වැඩ කරන්න ගියේ නෑ. මොකද අර පළවෙනි සති දෙකේම ටිකක් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වලට වෙලාව ගියානේ. හරිද? දැන් පොඩක් ටක් ගාලා කරන් යම්. තා පොඩ්ඩයි තියෙන පුතේ මෙහෙම. කොහමද අපි පේපර් ක්ලාස් එකෙත් කරගෙන යනවා. පේපර් ක්ලාස් එකකට මම හිතනවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ එයි කියලා. බල කරන්නේ නෑ. මං කිව්වේ but it's better to participating for the paper class. හරි. මං කිව්වේ ඒකයි මේ theory class එකට ආපුවම සම්පූර්ණයෙන් syllabus එක cover වෙනවා. ඒක අවුලක් නෑ. හැබැයි paper class එකට ආවම ඔය සම්පූර්ණයෙන් subject එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඒක syllabus එක cover කරන එක මේක කරනවා. ඉතින් බලන්න දෙකම තමයි පුතේ යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ try එකක් දෙන්න. කොහොමත් මේ main subject වලට හරි paper class යන්න ගුරු නිවසේ කොහොමද තියෙන්නේ? main subject වලට විතරයි. maths, science, english, සිංහල. ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එදාට වෙන class එකක් තියෙනවනම් watch the recording. හරි. කෙලින්ම සිකුරාදා උදේ වෙද්දි recording එක වැටෙනවා 1/1. ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව සතිය බලන්න. සමහර අය ඉන්නවා මොකද්ද? බෑ 10 වෙනකල් ඉන්න බෑ අපි 8 වෙද්දි බුදි කියලා. එහෙම ඉන්න බෑ හරිද? නැත්තම් 10 වෙනකල් ඉන්න බෑ පහුවදා ඉස්කෝලේ යන්න බෑ. අනිත් ළමයිනුත් යන්නේ පුතේ. එහෙම ප්‍රශ්න තියාගන්න එපා පොඩි ළමයි වගේ. 9 10 එච්චරයි. දැන් අර ඕගොල්ලන්ගේ අක්කලායියට පන්ති තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඕ ලෙවල් විභාගය කල් ගිය කට්ටිය රෑ 10යි පාන්දර 12යි. ඉන්න කට්ටිය ෆිසිකල් වලත් ඉන්නවා අවුලක් නෑ. සර් හිස්ටරි වලට නැද්ද? පුතේ හිස්ටරි වලට නැද්ද? හිස්ටරි වලට නෑ පුතේ. හිස්ටරි වලට තියෙනවා 10 දී. 10 11දී. තව ඔයගොල්ලන්ට පේපර් ක්ලාස් එන්නේ කොමර්සුයි හිස්ටරි. එච්චරයි. ඉතින් අනිත් ඒවල පුතේ අය පේපර් ක්ලාස් නැත්තේ. තියෙනවා පේපර්ස්. කොහෙද තියරි ක්ලාස් එකේම ටීචර්ට වෙලාව තියෙනවා. තියරි එක ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. මොකද දන්නවද පුතේ ඔය සමහර සබ්ජෙක්ට් තියෙන ඕගොල්ලෝ විභාගෙට පාඩම් කරන්වත් යන්නේ නැහැ නිකන් ලකුණු එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි උගන්නකොටත් මොකද වෙන්නේ ටිකක් ටීචර්ට හම්බ වෙනවා ටයිම් එකක්. තියරිත් කරලා වෙලාව විතරයි අන්න පේපරුත් කරන්න පුළුවන් තියරි ක්ලාස් එකේ. සයන්ස් මැත්ස් වල බෑ පුතේ එහෙම. ඉතින් ඒකයි වෙනම දාලා තියෙන්නේ. හරි. Right. Okay. Then write nitrogen fixation. Now we have to write what is this? So this is the definition. So put a red star. මේක මෙතන පුතේ රතු පෑරෙන් තරුවක් දාන nitrogen fixation. පාන් පුතේ. Right. එහෙම ලියන්න. Put a red star and write with a blue pen. මෙහෙම බලන්න පුතේ. The ability to absorb nitrogen. The ability to absorb nitrogen. The ability to absorb nitrogen is known as
පුතේ ඒකේ කැලලක් අඩු වුණා. දානවා පුතේ. The ability to absorb atmospheric nitrogen. Nitrogen පොළවේ තියෙනවා පුතේ. ඒ නිසා දානකොට වායුගෝලයේ තියෙන the gaseous nitrogen. So right, the ability to absorb atmospheric nitrogen directly. The ability to absorb, definition, the ability to absorb atmospheric nitrogen directly is known as nitrogen fixation. Harida harindi is known as nitrogen fixation. Is known as nitrogen fixation. Right. Leave the very okay. So what is nitrogen fixation, Pute? It means the ability to absorb the nitrogen gas directly. We know that is the most abundant gas type in the atmosphere. No? Even though 78% of nitrogen exists naturally in the atmosphere. But Pute, there is a problem with the plant. Nitrogen is a main ingredient in every plant. But there is a big issue, Pute, that is they can't absorb nitrogen directly from the atmosphere. Right? But we know that they can absorb carbon dioxide from the atmosphere, oxygen from the atmosphere, but nitrogen can't. I don't know why, because that's the nature, right? So they need, because nitrogen is the main ingredient in plant materials, but they can't absorb the element nitrogen through the atmosphere. So how they absorb? They can only get nitrogen from By the soil. nodules. Yeah, but nodules, yes, with your nodules, they can absorb only through the roots. So nitrogen should have inside the soil. පොළවේ තිබ්බොත් විතරක් පුතේ මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? උරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙමනේ පුතේ පොළවේ දැන් ගහක් ඉන්නකොට හැමදාම එකම තැනනේ ඉන්නේ. ඉතින් උරාගෙන ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන හරියන්නේ එක තව ටිකක් එහාට යනවා. ඒ බෑන් පුතේ එතන තමයි ඉන්නේ. So we have to apply fertilizers then with the nitrogen. Right? ඒක තමයි වෙන්නේ ගොඩක් ඔය අපි පොර දාන්නේ ඒකයි පුතේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වායු ගෝලයෙන් ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි. එහෙම එකක් නැහැ. හරි. හැබැයි ඉතින් වෙන methods තියෙන බලමු මොනවද කියලා පුතේ. There are solution for that issue, right? So first you have to know what is nitrogen fixation. It means or absorbing the atmospheric nitrogen directly, that is known as nitrogen fixation, right? Okay. Then මෙහෙම ලියමු පුතේ. Right. Okay. මෙහෙම ලියන්න පුතේ, put a blue color point and write. Plant have a limited ability to. Plant have a limited ability to. Nitrogen fixation underneath. Yeah, blue color point putih after the definition. Plant have a limited ability to absorb atmospheric nitrogen. Plant have a limited ability to absorb atmospheric nitrogen directly. Limited ability to absorb atmospheric nitrogen directly. Okay, Sanuli? Atmospheric nitrogen directly. So can you say repeat the sentence again? Yes, please? the plant have a limited ability to absorb atmospheric nitrogen directly. Right. Iriosilian pute. Put a blue color point and write. But some type of bacteria. But some type of bacteria. How they? Excuse me, sir. Yes. Sir, atmospheric nitrogen directly. It was what, sir? Directly කොහෙද? Limited ability to absorb the directly. ඒක ලිව්වේ. හම්බේ. බලන්න. තව එක Yes, sir. sentence එක ඊපස්සේ මෙහෙම ලියන්න පුතේ. But some type of bacteria have the ability of nitrogen fixation. Has the ability of nitrogen fixation. Not all of the type of bacteria, some type of bacteria has the
ability of nitrogen fixation. Then write with the example. Example. සර් ඒ බ්ලූ කලර් පොයින්ට් එක ටිකක් ආයෙ කියන්නකෝ. Oh, but එක some, සැරයක්. yeah, okay, but some kind of bacteria has the ability of nitrogen fixation. But some kind of bacteria has the ability of nitrogen fixation. Right. Then පුතේ කවුද example ලියන්න පුතේ? ಜಾති දෙකක් ඉන්නවා. මෙහෙම ලියන්නකෝ example මෙහෙම ලියමු. එහෙනම් පුතේ rhizobium කියලා දාන්න. Scientific name, first letter capital, others simple, then underline rhizobium. Maybe I can write it in italics. But Doesn't yeah, matter. Italy, okay. Then put a dash, put dash and write rhizobium. ලියන්න පුතේ. Right. මෙහෙම ලියන්න. ඉතින් කැලලක් ගහලා lives in nodules of legumes. Legumes. Lives in the nodules of legumes. Legume is a group of plant, no? Lives in the nodules of legumes. හරිද පංචාලි? Okay, no? සර් එක්සැම්පල්ස් example එක තමයි පුතේ example එකේ මුලින්ම rhizobium කියලා දැම්ම ඒක ඉරි කැලලක් ගහලා එයා ගැන තමයි ලියන්නේ. Lives in the nodules of legumes, right? Like mimosa, නේ තා මොනවද තිබ්බේ? කියන්න බෑ. What are the examples for leguminous plant? Mimosa. යාදෙව් මොකද? මොනවද? mimosa, තා මොනවද තිබ්බේ? Beans, right? Like that. That is leguminous සර් plant. රයිසෝබියම් කියලා Oh, ඒක ලියපුති ඉරි කැලලක් ගහලා lives in the nodules of legumes. Then write පුතේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මෙයා azotobacter කියලා දාන්න පුතේ. එයා ගසුත් එක්ක නෙමෙයි ඉන්නේ. ලියන්න azotobacter underline it. මයිකොන් එලා කාගේද? azotobacter. එතන ඒක දාලා ඉරි කැලලක් ගහලා ලියන්න පුතේ. free living bacteria කියලා. එයා තනියම ඉන්නේ. free living bacteria. Free living bacteria. Okay, Pute, good. Pow. Right, free living bacteria. Right, Pute. But we can use it for what, Pute? Or we can take the free living bacteria and we can directly add that to the cultivations. So it has the ability of absorbing nitrogen. No? So without putting the artificial fertilizers, we can put the bacteria. That's good, no? Because bacteria also a kind of natural thing. So we can use that as a fertilizer. නේ මෙන්න රසායනික පොහොර දාන්න නැතුව අන්පද වෙන්නේ පුතේ. ඒ බැක්ටීරියා ටික ගන්න පුළුවන් පුතේ. පවුඩර් එකක් වගේ ගත්ත හැකි. දැන් ඊස්ට් කියන්නේ මොනවද? බැක්ටීරියා මේ ප්‍රොටෝසෝවානේ පුතේ. හරිද? නෑ ෆංගි නේ. ඊස්ට්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් එයාව මොනවා කරන්නද? කියන්නේ දැන් ඊස්ට් ගොඩාක් හිටියහම පවුඩර් එකක් වගේ පේනවා. So we can take trillions of azotobacter as a powder, then we can put that directly into the cultivation, and that is known as biofertilizer. So put a red star under it and write it. Excuse me, sir. Yes. Sir, after writing azotobacter, we have write a free living nitrogen fixing bacteria, right? Yes. Then put a red star and write with a free living nitrogen fixing bacteria. Free living nitrogen fixing bacteria. Free living nitrogen fixing bacteria. Red color. රතු පෑනෙන් තරුවක් දාන නිල් පාටින් පුතේ. Free living nitrogen fixing bacteria is directly added to the cultivation. Free living nitrogen fixing bacteria is directly added to the cultivation. පුතේ mic off කරගන්න. Right? Usman, turn off your mic. Right. Free living nitrogen fixing bacteria is directly added to the cultivation, and they are known as biofertilizers. Free living nitrogen fixing bacteria is directly added to the cultivations, and they are known as biofertilizers. Okay, Hana. Okay, sir. Okay. They are known as biofertilizers.
කවද දෙන්නේ මෙහි ළඟදී එන්නේ නැද්ද ඔය ඉන්නවා හනා right okay ban එතකොට so we finished that part පුතේ we learn what are microorganisms දැන් පාඩම්ද පුතේ මට අද බහන්න බැරි වුණා මම එදාත් ඇහුවේ පාඩම් කරලා ඉන්නවනේ කොහමද රේසියෙන් දාන්න බෑනේ මෙතෙක් අද කරපුවා කමක් නැහැ මම මෙතෙක් කරපු ඔක්කොම පාඩම් අය රේසියෙන් දාන්න බෑනේ ගිය සති දෙකේ කරපුවා බොරු කියන්න බෑ රේසියෙන් දාන්න බෑනේ පාඩම් අය ඔව් පොඩ්ඩක් පාඩම් කියන්නත් බෑ මං කියා දෙනවා අයියේ කියලා ඔය චුට්ටක් පාඩම් කරන් ගියාම විභාගෙට අහනවා පාඩම් කරපු නැති අනිත් චුට්ටෙන් එතකොට මොකද වෙන්නේ එතකොට විභාග වෙලාවේ චුට්ටක් චූබර හැදෙනවා නේද අයියෝ කියලා හරි බොරුවට ඔව් ඒක තමයි වෙන්නේ චුට්ටක් පාඩම් කරලා බෑ සම්පූර්ණයෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ කොහොම ප්‍රේස්යන් දාන්න බෑ දැන් අදට කමක් නැහැ හරි අදට කමක් නැහැ මම මුකුත් කියන්නේ ලබන සතියේ මම අහනවා හොඳේ එළවල තමයි මම පටන් ගන්න. ඇයි පුතේ ඉතින් මේ පිටු කීය තාම ලිව්වේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ grade 8 වල වගේ 9 වල පොතක් පිරෙන්න ලියනවා. ඉතින් පිටු 4ක් පාඩම් කරන්න බැරි කෙනා පොතක් පාඩම් කරයිද? නෑනේ. එනිසා මම ලබන සතියේ හරියටම අහනවා පාඩම් කරාද කවුද කියලා ඔක්කොමලා අත් උස්සන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඔය අත් උස්සපු නැති කට්ටිය ලියුවෙන්න ඊට පස්සේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ලබන සතියේ පාඩම් කරන් එයින් එළවුවේ හින්දා. විහිළුනේ මේ ඇත්තට පේපර් ක්ලාස් එකෙත් එහෙමයි. පේපර් ක්ලාස් එකෙත් මෙතෙක් කරපු ඔක්කොම පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. මම ක්වෙස්චන් එක අහපු ගමන් උත්තරේ කියන්න ඕනේ. බැරි නෑ. මොකද කට්ටියකට කරන්න පුළුවන් නම් කට්ටියකට බැරි වෙන්න බෑනේ නේ. හරිද? කරන් ඉන්න ඕනේ. වැඩ නෑනේ නේ. අමතර වැඩ නෑනේ පුතේ. ඔයගොල්ලන් තියෙන වෙන වෙන හැටි තියවන්නේ නෑනේ. ළමයි බලා ගන්න, ළමයින්ට නාවන්න, ඉස්කෝලේ ගිහින් දාන්න. ඒක නෑනේ. ඒ නිසා කරන්න ඕනේ හරිද? හැබැයි සර් පූසාට කෑම දෙන්නේ පූසාට කෑම දෙනවා. ඒක කමන්නේ පුතේ. කාලා පැත්තේලා ඉන්නවනේ. ඉතින් අම්මා වැට්ට ගියානේ ඉතින් මම තමයි පූසා බලාගන්නේ. බලාගන්න. ඒකත් ඇත්ත ඉතින්. හරි. හරි. හොඳයි පුතේ එහෙනම් අදට ඇති අපි හම්බෙන් පුතේ ආයි පේපර් ක්ලාස් එකේ. පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා පොය දවස් වුණාට හැමෝම එන්න පුතේ. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and good night. Hari. Okay, thank you. Good night. Therwan Saranai. God bless. Bye. Thank you for Same to you. coming. Bye. Padang karang ende. Good night, sir. Good night. Saranai. Right.